한국어와 한국 문화를 사랑한 사람들. 사랑에 빠져 한국에 온 오늘의 주인공. 이들과의 만남 지금 바로 시작합니다. 창롱대 한국어과에서 아주대학교로 찾아온 첫 번째 주인공. 베트남 하노이에서 온 밍짜오 학우님이십니다. 자기소개 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저는 베트남에서 온 민셔라고 합니다. 현재 아주대에서 국어국문학과 교환학생입니다. 그러면 한국어를 공부하게 된 계기가 혹시 있으실까요? 그때 베트남과 한국이 교류 관계가 아주 좋아가지고 베트남의 한국 회사가 아주 많아서 한국어를 알면 나중에 취직하는 데에 도움이 돼서 저는 한국어 전공을 선택했어요. 그럼 한국에서 지내면서 의사소통에 어려움을 겪으신 적이 있으신가요? 네, 물론 네, 많이 있어요. 사실은 저는 한국에 처음 왔을 때 제가 베트남에서 배웠던 속도보다 한국인은 아주 빠르게 말해서 저는 잘 안 들린 경우가 많이 있었어요. 그리고 새로운 단어도 있어서 모르는 단어가 있어서 가끔 상대방에 전달하는 의미를 오해하는 경우도 있었어요. 그럼 한국어 공부할 때 도움을 받았던 방법이 있으신가요? 제가 배웠던 방법이에요. 제가 한국어를 공부할 때 한국 듣기 교재에 있는 파일을 듣고 아마 유튜브에 있는 한국어 동영상을 듣고 따라 말하는 방법이 있어요. 그런 방법을 하면 매일매일 연습하면 한국어 새로운 단어를 알 수도 있고 한국어 듣기와 말하기를 개선할 수도 있습니다. 그러면 모르는 게 생겼을 때 어떤 방법으로 도움을 받으셨나요? 제가 보통 네이버에 검색하고 아니면 한국인 교수님에게 물어볼 거예요. 선생님과 의사소통할 수 있고 이야기할 수도 있는 것을 더 좋아해요. 그리고 팀별로 친구들과 같이 발표를 하는 방식이에요. 팀별로 일하면 친구와 다양한 아이디어를 교류할 수도 있고 친구와 더 가깝게 할 수도 있습니다. 그럼 한국에만 존재하는 표현들이 있잖아요. 네. 그런 것 때문에 어려움을 겪거나 당황했던 적이 있으신가요? 네, 제 생각에는 높임말 표현이에요. 진짜 우리는 높임말 표현으로 인해 많이 고생했어요. 어른분한테만 아니고 처음 만나는 분한테도 높임말을 사용해서 정말 어려웠어요. 제 생각에는 도움이 될 수 있습니다. 게임이라서 친구와 같이 할 수 있으니까 한국 친구와 같이 한국의 문화와 한국어를 개선할 수 있습니다. 그리고 제가 아까 말했던 것처럼 친구와 같이 일하면 친구와 더 가깝게 할 수 있습니다. 아직 날씨가 쌀쌀하다, 그치? 근데 어제까지 비 왔는데 그래도 촬영할 때 날씨 좋아서 다행이다. 약 8,000km를 날아온 두 번째 주인공. 독일 하노버 응용과학대학교에서 온 릴리 학우님. First of all, I really appreciate that you participating in our interview because, I think it's really helpful to just give information about Korean language to other foreign students. Yeah, and thank you for asking me to be part of this interview. I love that. I would love that. Here's the first question. Could you introduce yourself? Yes, my name is Lily. I'm from Germany. My major here in Korea at AJU is culture content, and I came to Korea to study as an exchange student because I really like the culture and especially the food. Oh yeah, I really love the Korean food. And what have you studied in German, and what is the correlation between Korean language and your future and dream? In Germany, I study electronic governments. It means I learn programming, I learn about the German law and how the German administration works. And Korean in my future,
I just wanted to be like connected to the Korean culture because I think it's very interesting and it's just fun for me. So for the future, maybe I'll come here again. I mean, I hope I can come here again and stay in contact with my Korean friends. Yeah. Wow, that's lovely. Oh, that's really good. And the third question, what is the most helpful way to study Korean language, you think? For me, I think being in Korea, being surrounded by the Korean language, either written or spoken, definitely helped me to learn it. So here in Korea, I see like the Korean language everywhere. Like everywhere I go, is outside, everywhere. Everything is in Hangul, and when I talk to my Koreans, I sometimes can talk to them in Korean, or when I order food or drinks at a restaurant or cafe, I order it in Korean, so that definitely helped me learn Korean language. You're really good at speaking Korean, as I know. Thank you. Good. And additionally, we have a question about the SNS contents and study. Like, have you used SNS content to study Korean language or Korean culture? Yes, I use Instagram and YouTube. Like on Instagram, I see sometimes posts and I read it, or sometimes it's reels in like short video forms, and on YouTube as well, usually like the short videos to learn a bit about the language and culture, yes. Yeah. For example, in restaurants here in Korea, you get free water. And in Germany, in restaurants, you have to pay for water. And sometimes, it's not every time like that, especially not in supermarkets, but sometimes water is more expensive than beer, which is kind of funny. And actually, we plan to make a board game to help students to understand Korean culture. And do you think the board game could be helpful to students who study Korean? I would say yes, because like learning about a new culture or new language can sometimes be difficult, and board games are fun for everyone. So I think it would be the perfect way to learn about like Korea, the Korean culture. Yeah, I think many people would have fun learning about Korea that way. Oh, that's good.